Welcome back. Let's take a look at what we've also lined up for you on this other end. And as a child, Kalista's Kamau dreamt of becoming an engineer and a top footballer. But as fate would have it, his dream would never come to fruition after he lost his sight at the age of 7. Kalista's had a genetic condition that resulted in the loss of his sight. 14 years later, at the age of 21, Kalista has ventured into rabbit farming and is determined to forge a new dream as a teacher. Susan Mwangi visited the young man in Lari, Kiambu County. Take a look. Watching Kalista run his daily errands, one would easily assume that the young man can see. What seems like well-calculated steps is a routine that he has mastered from the time he lost his sight. Nilienda shule kama watoto wengine. But nilipoendelea na masomo nikiwa nursery, ndio walimu wakanotice niko na visual challenge. Nikakuwa siwezi endelea kusoma na watoto wale wengine wenye wana ulemavu wa macho. Na wazazi wangu wote wawili wakachukua jukumu, wakanipeleka shule ya wasioona. Jambo la kwanza ambalo unitia moyo sana, the moment nilijikubali, nilidevelop a mechanism of adapting. Ya kwamba kwa sababu sioni, si lazima nifanye kila kitu yenye nataka. So huwa nina make sure mwenyewe hata wenye tunaishi nao nawaambianga, mimi nikiweka kitu mahali fulani sitaki mtu abadilishe. As he awaits enrollment into the Machakos Institute for the Blind to further his studies and fulfill his dreams of becoming a teacher, Kalista is busy running his rabbit farming business, a project his parents started for him when he was in Form 2. Nilipomaliza shule ya upili, ilikuwa mwaka wa 2018 na nikapata grade ya C plane ambayo inaniwezesha kufanya diplomasia ya walimu. Nilikuwa na project nilikuwa nimeanza nikiwa Form 2 nikaiperfect. Rabbit farming is one of the most lucrative micro livestock farming activities in Kenya that does not require huge investments and can be done in a small area. This has enabled Kalista to gradually grow his business, transforming him from being a dependent to a breadwinner for his family, a role he took up after the demise of his father 2 years ago. Hii rabbit project yangu sasa imefikisha sungura 70 na nina matumaini ya kwamba itaendelea mbele kwa sababu imenishikilia sana na imeweza kutusaidia kama familia kutoka baba aende. Nimekuwa nikiact kama baba wa familia na imekuwa ikinisaidia hata kwa kilimo. Mwenyewe nafanya kilimo na naifanyanga bila kutumia kemikali, naifanya organically. Kwa sababu niko na droppings za sungura, urine yake inatumika shambani na nikiweza pata market naweza shukuru kwa sababu mwenye yenye naokota siwezi tumia yote. Kalista has specialized in breeding and ornamental rabbit farming. He believes that this project will not only feed his family but fund his education. He fetches between 1,000 to 1,500 for 2-month-old rabbits and 4,000 shillings to 8,000 Kenyan shillings for the mature rabbit. Kuna market mara mbili. Kuna wale watu wanapenda ornamental. So in the side of ornamental, kuna sungura inaitwa earlop. Then kuna ingine ya manyoya. Manyoya yake inanyolewa. Inaitwa Angola. Especially hii Angola ya white. Yenyewe ni ya white. But unaweza pata colors zingine. But hii ya white inakuanga rare sana kuipata. But mostly I prefer to deal with breeders. Breeders mtoto wa miezi miwili, depending na type. Mtoto wa miezi miwili nauzanga 1,000 to 1,500. Ornamental sana sana huwa naiuza 1,500 mtoto wa miezi mbili. Na kama ni ile machua yenye nimeshai serve, unafaa nipatie 4,000. Hapa Lari tuko na challenge moja. Kama mimi niko na sungura wangu wa kuchinja 30, lazima niwapeleke kama Thika wakanunuliwe Thika. So unapata transport cost ukicalculate inakupeleka chini sana. So it is my request to the government, especially to our president, Uhuru. Uhuru kwanza anapenda watu vijana wenye wanafanya kazi. Asikie tu kilio yangu atupe slaughterhouse hapa Kiambu. I'm ready hapa Lari. Nitaisimamia. 12:55 p.m. Getting information is easy for him as he has learned to use applications installed on his phone to research and interact with his clients. +254 +25. Wana youth. Si vyema kusema hakuna kazi. Kazi iko ni vile wafanyikazi hakuna. So use what you have
to get what you don't have. Susan Mwangi for Business Today. Well, the World Trade Organization's first female and first African Director General, Ngozi Okonjo-Iweala, began work on Monday, ending a 6-month leadership void at the global trade watchdog. After a long campaign that was derailed in the late stages by a Trump administration veto, the 66-year-old Nigerian was finally confirmed as the boss last month, pledging to forget business as usual at the body which is struggling to strike new deals and whose arbitration functions are paralyzed. The first day of the former Finance and Foreign Affairs Minister at the helm of the WTO coincides with the meeting of its top decision-making body, the General Council. All right, that is where we want to bring it to a close on Business Today. And of course, quite a lot of intrigue for the new Director General of the WTO, that is Okonjo-Iweala. We'll be analyzing what her raid will mean this week, as well as a look at some of the other interesting aspects that will define the WTO. Well, my name is Abigina. Until tomorrow, have a lovely afternoon and take care. This is